to HTML. Why we need to learn? Okay. So whenever we are going to use an applications in our daily routine. Okay. So once if I wake up on morning, so I'm going to open Swiggy or Zomato. Okay. So once my breakfast has been completed, I am going to travel to my office using Rapid application. Okay. Then again, once if I have reached this particular office location, then I am starting working with organization website. Okay. Whatever the organization I'm working. So in that organization only, they have used technologies to create their own website. On that website, I'm going to work, or else any other applications I'm going to work. Okay. So then again, once the afternoon has been arrived, on that time again I need to take my lunch. So again I'm going to depend on my applications, Swiggy or Zomato, whatever it might be. So this is the daily routine of myself. Okay. So on the occasion, whenever my birthday or else any other occasions are coming to the picture, on that time I am going to open Flipkart or Amazon or any other e-commerce web applications to buy clothes or else electronic gadgets, whatever it may be. Okay. So like this, everyone is going to depend on network, then again web applications. మన రోజు ఖచ్చితంగా వెబ్ పేజెస్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే వస్తుంది. అట్లీస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి వేరే కొత్త ఏరియాకి ట్రావెల్ చేయాలంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే. చేయాలి కదా, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఫోన్ పే అయినా ఓపెన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆండ్రాయిడ్ to separate, but at least we need to use some applications in our daily routine. Okay. So how that particular applications are going to work? Okay. So I am just dividing that particular application into three parts: front end, back end, database. Okay. So just front end, whatever I am able to see on screen. On screen. Okay. So without screen, am I able to communicate with that particular application? No. So screen is main. Then inside the screen, I am going to open Google Chrome or any other browsers. Okay, Microsoft Edge or else Mozilla, whatever it might be. Okay. So on that browser, I am going to hit whatever the application I need. I am going to hit that particular URL path. So once it has been done, so it is going to try to open that particular application home page. ఓకే. ఆ హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అయినాక స్క్రీన్ పైన మనకి ఆ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంతా మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్రౌజర్. ఓకే. సో బ్రౌజర్ పైన కనిపిస్తుంది. సో ఇది కనిపించేదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకేనా. సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మెయిన్లీ ఇన్ బ్రౌజర్ ఓన్లీ. సో బ్రౌజర్ లేకుండా మనం అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేయగలమా? చేయగలమా బాయ్స్? చేయలేము. So main the part is browser, which is client. Whatever the application we are developed, that particular application will be opened in browsers only. Okay. So browser will understand only HTML language. Browser will understand only HTML language. It will never ever understand CSS, JavaScript, Python, Java or any other languages. Browser will understand only HTML language. So that is the reason whenever you are working with front end, so main part of this particular front end will depends on HTML. Okay, without this HTML file, sorry, what happened? Okay, no issue. No. So without HTML, that particular front-end application will never ever open in browser. Okay, so that is the reason if you open any application, not only Flipkart, Amazon, Flipkart, Samsung, or official website. Okay, so official website of that particular Samsung, Rapido, Swiggy, Zomato, whatever the application it is, just try to inspect. Double click or right click, inspect,
So here elements. So here we are able to see what is the language they have used to create this particular application. So what it is? HTML. Okay. So for every application, there will be an list of elements. Okay, how they have created. So just try to select this particular form input. Okay, so input tag it is. So inside this input tag, they have used specific attributes, all these things. So actually, we need to mention this entire inputs inside the form tag. Whenever we are working with form, so inside this form only we are going to mention input tags here, form tag. Okay, so like this, everything will be created using HTML only. Okay, it is a structured language, whereas it is going to display the elements in our browser. If you need to style of that particular elements, మనం ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్స్ కి స్టైలింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటాం, దాని సైజ్ కానీ హైట్ కానీ కలర్స్ కానీ బార్డర్స్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ అలైన్మెంట్ స్ట్రైట్ గా హారిజెంటల్ గా, ఓకేనా, అలా అలైన్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా మార్చాలి అని అనుకుంటే అప్పుడే చేస్తాం సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో బట్ టు గెట్ ద స్ట్రక్చర్, so for that structure we need to use HTML. Okay, so we will continuously join on until. So HTML is going to give the structure of web page. Okay na, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ మనం HTML రాయాలంటే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ doc type HTML, then again inside this doc type HTML there will be root element which is HTML. Okay, so inside this root element there will be two tags, one is head, another one is body. This is the basic structure. Okay, so these are the basic tags we need to remember. Inside this head I am going to mention title tag. So what is this title tag is going to give? So it is going to give title to our document. Okay, which will be appeared on top of tab. So పైన tab open చేస్తామా, అక్కడ టైటిల్ ఇస్తుంది మన డాక్యుమెంట్ కి. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ టైటిల్ టు అవర్ HTML document. So just remember, head tag is going to used to store the information about the application. It might be title or else any meta information, what languages we are using, all these things. So again, so here Google search I am going to open. So inside this Google search engine, so I am going to hit here. So best biryani near me. So here it is suggesting first application is Swiggy, another one Zomato. Like this it is going to display the list of applications. So why it is displaying on top? So there will be multiple applications. See, almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 10. Okay, almost 90 applications are there. So 9 pages, but no one is going to, just 1 second. Fifth page. Yeah. So okay, at least fifth page. Almost 50 applications it is going to get from the server side, Google server. Okay, so from that 50, top 10 are displaying in first page. Okay, so how it is displaying? So it is going to get the applications which contains meta information with key name best biryani. Okay, so ఏం చెప్తున్నా అంటే, so just try to open this Swiggy application. So then again, okay, done. So then again, this one more application I'm going to open. So these are the two applications I have opened. So I'm going to inspect it. So here in head tag itself, I'm going to open head tag.
So in head tag itself, there will be a meta information. So just look for keywords here. Meta tag name keywords. So here they are going to mention some keywords. See, biryani. So mani's like this. Some key names they have mentioned. Whenever user hits that particular search engine, ఎప్పుడైతే యూజర్ పోయేసి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఈ స్పెసిఫిక్ కీ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తాడో అప్పుడు దీనికి టాప్ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ కీ నేమ్స్ విత్ ద అప్లికేషన్ మెటా ఇన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వెబ్సైట్ కి టాప్ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకేనా? ఎస్ఈఓ ఉన్నారా పేరు, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో వాళ్ళ డ్యూటీ అది. ఓకేనా? సో బట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. సో ఇన్ దిస్ కీవర్డ్స్ ఓన్లీ we are going to store that particular applications data. So how to get it first top. Clear? So ఎవరైనా సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తారా? ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తారు ఎవరన్నా? వెళ్తే మాక్సిమం సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తారు, థర్డ్ పేజ్కి అయితే వెళ్ళరు మాక్సిమం. ఓకేనా? సో అంత ఆప్టిమైజ్ చేశారు ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్. ఓకేనా? సో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క సెర్చ్ ఇంజిన్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నామో టాప్ 1 లో మంది రావాలంటే సో దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసి ఉండాలి, కీవర్డ్స్ అన్ని పవర్ఫుల్ కీవర్డ్స్ యూస్ చేసి ఉండాలి. అంతే కదా? సో బెస్ట్ కాలేజ్ అని కొట్టగానే టాప్ కాలేజెస్ వస్తాయి. అన్ని కాలేజెస్ వస్తాయా? రావు. ఓకేనా? సో అలా. సో అగైన్ ఆ మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏం చేస్తుంది? వెబ్ అప్లికేషన్ గురించే కదా. అక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన కీవర్డ్స్ అన్ని దేని రిలేటెడ్? వెబ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్. ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ దేని గురించి అయితే క్రియేట్ చేసినారో దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ అవన్నీ. అలా మన హెడ్ ట్యాగ్ లో అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ డేటా మనం స్టోర్ చేస్తాం. క్లియరా? హెడ్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? క్లియర్. సో దెన్ అగైన్ బాడీ ట్యాగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే. Just give me a second. So here, whatever the content, it is logo, text, or else anchor tag. So then again buttons. Here it is button. Okay. So order direct button. Okay. So these are the buttons. All these things will built by using HTML. So I'm not talking about colors. I'm just talking about the structure. So at least ఇది చూడగానే మనకు బటన్ అని అర్థం అవుతుందా? ఓకే, లేదు. మనం ఎప్పుడైతే మౌస్ ని దానిపైకి మూవ్ చేస్తామో అప్పుడు పాయింటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు అది క్లిక్కబుల్ అని మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? సో అలా. సో ఇవన్నీ మనం దేన్ని యూస్ చేయగలుగుతాం అంటే HTML యూస్ చేయగలుగుతాం. సో కలర్స్, ఫాంట్ సైజ్ అవన్నీ CSS. జస్ట్ బటన్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా HTML యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయాల్సిందే. క్లియర్? సో దెన్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బటన్, రైట్? బటన్. సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్స్ ఈస్ text. Heading. Okay, so we are going to discuss left. So just remember it is p tag. Just assume it is an built on top of p tag. So again it is head tag. Sorry, heading tag. So like this, they have just created application. So these are the logos. So these are the logos. Okay, we are going to see these things. So then again, they have loaded here map. Okay, of that particular organization address. Okay, so this map says wherever that particular branches are available of this particular company or organization, whatever it may be. Clear? Done. So whenever I am able to see all these things, it isn't just a structure. If I am able to click on it, if it is giving some response, it is JavaScript. It is built on top of JavaScript. నేను ఎప్పుడైతే చూడగలుగుతున్నానో అవన్నీ HTML తో చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో HTML CSS తో చేయగలుగుతాం. మనకి ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్షన్ కానీ రెస్పాన్స్ కానీ బిహేవియర్ కానీ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు JavaScript యూస్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? సో మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ టు గివ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే, ఆ కంటెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఆ కంటెంట్ కానీ అక్కడ ఉన్న బటన్స్ కానీ ఏదైనా మనం యాక్షన్ కానీ బిహేవియర్ కానీ ఇవ్వాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా. క్లియర్? ఇట్ మైట్ బి జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ టైప్ స్క్రిప్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్. డన్.
So here done right till this point. So what is this doc type? HTML head, title, body. Clear till this point. So now, so what is this body? Why we need to mention inside this angle brace? So body and rasam kani angle braces even ending mention chesam. So why? Because HTML is purely depends and built on top of tags. Okay. So tags in base cheskoni HTML మొత్తం run అవుతుంది. So what is tag? So tag is nothing but it is an keyword. Okay, it is an keyword which will says to the browser how to display the content. Okay, so just remember shortcut lo cheptunna. So what is tag? Tag is nothing but it is an keyword which will says to the browser so how to display this content. Okay na? So tag ante, so there will be tag names is different. Tag ante endante మనం కంటెంట్ ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చెప్తుంది. ఓకేనా? సో ఆ ట్యాగ్ మనం H1 ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే హెడ్డింగ్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. P ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్ లా యూస్ చేస్తుంది. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే ఇమేజ్ ని లోడ్ చేస్తుంది. అలా సో ఆ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది? మన కంటెంట్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో దాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ ట్యాగ్స్. Done. So tags are two types, single tag and paired tags. So then again, what is an element? So element is nothing but element is nothing but opening tag followed by content and again closing tag. So this entire statement or line of code is nothing but one element. Clear? So elements are the building blocks of web application or else web pages. Done. So elements, how many types of elements are there? Three types: inline, block, inline block. What is inline? So an element which is going to display the content side by side or in a line, in a single line. It will never ever blocks the entire row. Okay. So మనం ఎప్పుడైతే ట్యాగ్ నేమ్స్ యూస్ చేసి ఆర్ ఎలిమెంట్ నేమ్స్ యూస్ చేసి కంటెంట్ డిస్ప్లే చేస్తామో ఆ కంటెంట్ సైడ్ బై సైడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఈవెన్ నెవర్ ఆక్యుపై సింగిల్ స్పేస్. మనం స్పేస్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ స్పేస్ గా ఆక్యుపై చేయదు అది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇన్లైన్. Okay, so then again block. So block level elements are going to occupy entire row. So a row మొత్తం occupy చేసేస్తుంది. So even though it is not necessary, so దానికి అంత ప్లేస్ అవసరం లేకపోయినా కానీ మొత్తం రో ని ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ కమ్స్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. క్లియర్? సో దెన్ నెక్స్ట్ third one, inline block. So image is the best example. Image tag is the best example to represent this, to show this inline block element. Okay, which will act as inline, but it will support the features of block level. Okay, we are able to control its width and height. When coming to the inline, inline will never ever allows to control its width and height. When coming to the block level, it will allows us to control its width and height. So inline and block, it is going to allow both. Clear? Done. So attributes which will add additional information or extra information to our elements or tags. Okay, so how to behave, so which styles. Okay, so all these things we are going to load inside the opening tag. So where we are going to mention these attributes? In opening tag itself. We are not going to mention these attributes in closing tag. Okay, so the place where we are going to mention these attributes is opening tag. Okay, so attribute syntax is, so we have not discussed it, right? Okay, so I'm going to mention all these things here itself. So tag name, so content, tag name, closing tag it is. Okay, so here it is a tag followed by angle brace and opening angle bracket and closing angle bracket. It is a tag. This entire thing is an element. So attribute, we are going to pass inside the opening tag. So attribute name, attribute name is equal to double quotes or single quotes, your wish. So inside this, we are going to pass value to this particular attribute. Okay, so attribute name.
Okay, so we need to pass attribute name is equal to then value for this particular attribute. Whatever the value you need to give, you can just pass that value to this particular attribute. Clear? So that value will be wrapped within single quote or double quotes. Clear till this point? Clear? Any doubts? What have we missed? Okay. సో నాకు ఎవరన్నా ట్యాగ్స్ ఏమేమి ఐడియా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో జస్ట్ ట్యాగ్ నేమ్స్ చెప్పండి H1 P ట్యాగ్ అలా ఎవరన్నా ఒక చెప్పండి. So no need to worry about this meta tags. We are going to discuss, no issue. So here, head is a tag, body is a tag. We have seen H1. Okay, H1 చూసాం కదా. So okay, we are going to discuss H1 heading tag. So same heading tags will be used whenever we need to highlight the text. Okay, మనం ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నామో లేదా మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం మన వెబ్ పేజ్ లో, ఓకేనా. సో అప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రియారిటీ. ఓకే, మన సైజ్ ఏదైతే ప్రియారిటీ ఉంటుందో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ సైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. ఫస్ట్ H1 హ్యాస్ టాప్ మోస్ట్ హై ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, దెన్ అగైన్ కంపేరింగ్ టు H1, H2 హ్యాస్ లెస్ ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ until H6 there will be 6 heading tags. So H6 is the last and lowest font size, small font size. Okay, so just duplicate it. H2, H3, H4, H5 and H6. These are the 6 heading tags. Okay, so what is heading, anyone? Like this, it is going to display the output. If you are using H1, it contains large font size. Okay, so comparing to H6, H5 is less than H4, H3, H2, H1. So H1 is almost, it is a text, just it is going to add boldness, that's it. Okay, rather than that, nothing is there. Clear? Based on our priority, we are going to use this heading tags. Okay, so try to use only one H1 tag for our entire HTML document. Okay, సో ఒక టైటిల్ వేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మనం న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే పైన బోల్డ్ లెటర్స్ ఒక టైటిల్ వేస్తాడు కదా, లైక్ ఆ న్యూస్ పేపర్ ఒక నేమ్ అని. ఓకేనా, సో లేదు కింద ఏదైనా కంటెంట్ ఉన్నా కానీ ఆ కంటెంట్ కి సంబంధించిన టైటిల్ ఒకసారి హైలైట్ చేస్తారు. కింద రాసేటప్పుడు టెక్స్ట్ లో మనం ఎక్కడే కానీ హెడ్డింగ్స్ చూస్తే సబ్ హెడ్డింగ్స్ వేరే, హెడ్డింగ్స్ వేరే. ఓకేనా, క్లియర్? So these are the heading tags available in HTML, which are names with H1, H2, H3 until H6. Okay, so based on its priority, it is going to display the size. So just H1, H6 గుర్తుపెట్టుకోండి. H1 has highest or large font size, H6 has small font size. That's it. Done, right? So now P tag. P stands for para. Okay, paragraph. Whenever we need to display the content as a paragraph, we are going to use this P tag. Clear? So where we are going to see in real time, whenever you have opened any applications. So Bengaluru Wikipedia. So here in this application, almost they are going to display the content rather than displaying images, all these things. They are going to working with content only. So text message కదా ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో జస్ట్ ఇదంతా పారాగ్రాఫ్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో అగైన్ ఇక్కడ బోల్డ్ ఉందా, either they are going to use CSS boldness or HTML bold. Okay, we are going to see. So I'm just taking the text from here to here. Copy, just mention inside this. So just
Done. So now try to save it, then reload our document. It has been loaded. So which is plain paragraph it is. Now what I need to implement? I need to make this particular Bengaluru with bold letters. Okay. So for that, what I am going to use? So any idea? B tag is available inside this HTML. B stands for bold, which is going to make that text bold. So just mention this text inside this B tag. Done. Okay. So like this, they have mentioned this particular application. Okay. So then again, here, A, కొంచెం పైకి ఉందా, subscript, superscript. Okay. So we can just make these things using tags. Just mention, sorry. Yeah. Close it. Open our. See, it is just moving to the top of that line. Okay. Which is subscript. Okay. Sorry, superscript or subscript. If I mention sub, so it is going to make it as clear. So these are comes under formatting tags. Okay. So మనం ఎప్పుడైతే text formats కానీ text తో మనం ఎప్పుడైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ tags యూస్ అవుతాయి. Clear? So then again, I need to make it this capital. I need to make this capital as clickable. Clickable అంటే నేను మౌస్ ఎప్పుడైతే ఆ టెక్స్ట్ పైకి మూవ్ చేస్తానో ఆ మౌస్ యొక్క కర్సర్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పాయింటర్, హ్యాండ్ ఐకాన్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఏం యూస్ చేయాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ హియర్ యాంకర్ ట్యాగ్. So inside this anchor tag, I am going to mention this capital. Okay. So done. Reload. So here it is capital. Okay. So why it is not converted into clickable? See, I am just coming on top of the text. It is not converted. Why? We have not implemented here href attribute. Href stands for hyper reference. Okay. Href is an attribute name. It will accept the value as URL path or else URL address. So href వచ్చేసి attribute name. So ఆ href ఏం accept చేస్తుందంటే value URL path or else URL address where we need to land. సో మనం ఏ పేజ్కి అయితే నావిగేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్ యొక్క URL path ఈ కొటేషన్స్ లోపల, సారీ ఈ డబుల్ కోట్స్ లోపల మెన్షన్ చేయాలి. క్లియర్? సో నౌ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్. We need to save it. Reload. It will be converted. So now if I hover on it, so it will be converted into pointer. Okay. So mali ee text mindaki raali. అర్థమైందా? So now if you need to click here, it will be navigated to some other page. Whenever you have loaded here URL path. సో మనం ఏదైనా URL path ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ URL పేజ్ కి, సారీ ఆ రెస్పెక్టివ్ వెబ్ పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే. సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్. సో యాంకర్ ట్యాగ్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ క్లిక్కబుల్ టెక్స్ట్. సో దెన్ అగైన్ bold we have seen. So from here onwards till here, Southern Indian, till here I need to convert the text into italic. Which tag I need to use? I tag. Just mention this Southern Indian inside this I tag. So it will be, so where it is here. I have not reloaded. I am going to reload now. Done. So it will be converted into italic format. Clear? So then again, is there anything else? So here,
By default, it is generating underline, right? By default, it is generating underline. Anchor tag is going to generate underline of this particular text. So నాకేందంటే అండర్లైన్ కావాలి కానీ అది క్లిక్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ క్లిక్ అవుతుందా కానీ అది క్లిక్ అవ్వకూడదు, జస్ట్ నాకు అండర్లైన్ కావాలి. ఓకేనా? ఆన్ దట్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ యూ ట్యాగ్. యూ స్టాండ్స్ ఫర్ underline. So here I am just highlighting this with U tag. It has been maintained that underline. Okay. So illa formatting tags ఉంటాయి. ఇవే కాదు బిగ్ స్ట్రాంగ్ అలా కొన్ని ఉంటాయి. సో జస్ట్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము ఖచ్చితంగా. సో సేమ్ థింగ్స్ we can achieve with CSS, but there will be some drawbacks. Just if you need to highlight inside the text, you can just use these tags. Okay, so try to remember at least 3. Okay, so 2 to 5 at least. Okay, so A tag, italic, bold, underline, big, superscript, subscript, like this. At least a few tags try to remember. Okay, so no one is going to ask, but if someone is going to ask, we are in that stage of answer. Okay. Clear? Any doubts till this point? Clear. So next step kallacha. No. So now we are going to discuss HTML5. So the current version is HTML5. So what is the advantage of HTML5 we are going to discuss. So here doc type HTML, which is declaration of this particular HTML document. Okay, so before this particular HTML5, how they are going to declare HTML document. So I am going to search here itself HTML4 declaration tag. So here, if you observe, so complex it is HTML4. Okay, so in earlier HTML4 or HTML3, whatever the versions are available, earlier to declare this HTML document, this is how they are going to declare using W3. Okay, so W3 is the one which is going to create this particular tag. Okay, so which one is easy? So this is the declaration tag of HTML in HTML4 version. So now we are using HTML5. Which one is easy? 5 is easy, right? Which will be easy and simple. Okay, so by seeing itself, we will easily remember. But here there will be some path. Okay, so done. So this is the first difference. Okay, in earlier version, the declaration tag is different. But in current version, we are using just a doc type HTML. Okay, which will says HTML5 version. Done. So second, so there will be new tags invented in this particular HTML5. Okay, so that new tags we will just call semantic tags. Semantic tags, so which are introduced in HTML5. So what are the semantic tags? Footer, header, main, article, aside, done. Okay, so these are the 5 tags. These are the tags. Okay, so manaki div ela aithe tag, span ela aithe tag, ee 5 gani tags. Whenever it comes to the layout concept, we are going to discuss these things. Okay, so these are nothing but semantic tags. So semantic tags are introduced in HTML5. Okay, so just done. So non-semantic tags are nothing but H1, P tag, span, all this comes under non-semantic tags. So మీకు ఈజీగా గుర్తుండాలంటే, సో ఏదైతే ట్యాగ్ నేమ్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుందో, ఓకేనా, ఫూటర్ ఒక మీనింగ్ జనరేట్ చేస్తుందా, హెడర్ ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ లా ఉందా,
So again, article aside main. Okay, na? So ivi semantic tags. And coming to the non-semantic tags, which will not generate any meaning. P tag. P. Yamana meaning generate chestunda. A. No. So the abbreviation or full form manak telusu. By seeing the tag name itself, we are not able to identify. Okay. So those are comes under non-semantic tags. Clear. So then again, okay, audio and video tags, which will be multimedia. So how many types of medias are there? Screen is one media, right? Screen. Okay. So similarly, so here multimedia, which will be audio and video. We can just share the data through the screen or speaker or paper, print. Clear. అవే కదా మీడియంస్ మనం డేటా షేర్ చేయాలంటే పేపర్ మీద డేటా షేర్ చేస్తామా చేస్తాం స్పీకర్స్ యూజ్ చేస్తాం సో సిమిలర్లీ స్క్రీన్ అలా హియర్ మల్టీమీడియా ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ HTML5 which are audio and video, audio tag and video tags. Okay, so these are the two tags introduced in HTML5. So then again, the important thing is whenever you have opened any application, so in that application without this particular graphics logos, so here user icon unda, cart icon unda, so then again ikkada basket or some shop icon unda, so your icons anni HTML5 version lo load cheyadaniki chances. Earlier versions there is no graphics. Okay, so here they have introduced that particular graphics. Okay, we are able to load this particular graphics. Okay, so using SVG, all these things, we are going to create that particular. So we can just name it as graphics. SVG. So more less. No issue. So we are going to use SVG tag also. So done. So then again, forms. Any idea on forms? HTML forms, you have an idea on that? Just at least what is form, all these things. Okay. So when we are working with forms in HTML5, there will be a lot of new type attribute values they have introduced. Okay. So early. So just give me a second. So don't think much. So input type. So input is an which type of element? So just that is right. So which type of element it is? Inline. Clear? Inline. So try to control its width. 450 pixels. It is taking. No. Just give me a second. Actually, it will work. Style. So style width 450 pixels. I'm able to modify its width. Okay, similarly height also. Height some 150 pixels. We are able to control input tag height and width, which is inline block. Okay, just try to remember. So this is not the case. Now the thing is, I have created input tags, two input tags. So what is this input? General input and ending. So we need to assign or else we need to pass some values. Okay, so here input tag will accept values, whatever you are able to type by using keyboard. Okay, so it will just accept the values using your keyboard.
Okay, you can just enter any characters available inside your keyboard. So whenever you have created an input tag, by default, the type of this particular input tag is text. ఓకేనా. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లో ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తానో, సో ఆ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యొక్క డిఫాల్ట్ టైప్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ డిఫాల్ట్. సో టెక్స్ట్ అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ అలో చేస్తుంది. సో నెంబర్, క్యారెక్టర్స్, సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో టెక్స్ట్ అంటే మొత్తం అన్ని క్యారెక్టర్స్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ టెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ ఇట్, if you need to control, I'm just converting this type into number. Okay, so it will be, just reload it. So here, so immediately it is giving some buttons, increment and decrement. If I try to enter any characters rather than this dot or full stop, it will never ever allows any characters. It will accept only numbers. ఓకే, సో ఈ ఎందుకు అలో చేసిందంటే ఈ మ్యాథమెటికల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ పెద్ద వాల్యూస్ అయితే ఈ పవర్ సంథింగ్ అని వస్తాయి, అంతే కదా. సో అలా, సో రాదర్ దెన్ దట్ మాక్సిమం ఏ క్యారెక్టర్స్ అలో చేయదు. సో నెంబర్స్ యూ కెన్ అలో, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ buttons also to increase the value. Okay, so but when coming to the mobile number, there will be an డ్రాబ్యాక్. సో మనం ఏదైనా ఫామ్ తీసుకుంటే ఆ ఫామ్ లో మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని ఉంటుందా, ఉంటుంది. సో మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు, సో జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నా. సో ఫర్ దిస్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ నేమ్ విచ్ ఇస్ మొబైల్ నెంబర్. ప్లేస్ హోల్డర్ mobile number. Reload it. So I need to enter here mobile number. Okay, so if I try to enter characters, it will never ever accept. So what is the validation for mobile number? Mobile number actually ఎలా ఉంటుంది, 10 digits. 0 తో స్టార్ట్ అవుతుందా, 1 తో స్టార్ట్ అవుతుందా, టిల్ 5 వరకు స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా, మన కంట్రీకి. ఓకే, సో 6 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ 6 or 7 or 8, whatever it may be. So just I am passing values 10 digits. So 10 digits ఉండాలా, సో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు. సో ఇన్ కేస్ పాస్ చేసినా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అది కాదు మన ప్రాబ్లం. సో మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ బటన్, డిక్రిమెంట్ బటన్ ఉండకూడదు. ఉందంటే నెంబర్స్ మార్చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఇవి తీసేసి జస్ట్ నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హియర్ టెల్. ఓకే, టెల్ స్టాండ్స్ ఫర్ టెలిఫోన్. ఓకే, సో అలా కొన్ని వాల్యూస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మనం ఎప్పుడైతే ఫార్మ్స్కి వెళ్తామో అప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి. ఓకేనా, సో టెల్ విల్ ఆల్సో అలౌస్ టెక్స్ట్. జస్ట్ చెక్ extra values. It will allows extra values. I am able to allow. Okay, but we need to control it by using patterns. Okay, regular expression patterns or HTML patterns. By using that patterns, we are able to control. So user 10 digits కన్నా ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ ఎంటర్ చేయడానికి లేదు. అలా ప్యాటర్న్స్ యూస్ చేసి కంట్రోల్ చేస్తాం. క్లియర్. So e values, form types, okay, form input types. So they have introduced tell, then again submit. Okay, ala konni features kanukunnaru. File. So file eppudu chestam, whenever we need to upload something. Okay, choose file. Whenever if I just click on this, will opens a file manager. Okay, from this we are going to select. Okay, so just try to select. Okay, it is going to select. Okay, whenever we need to load files in our form, on the time we are going to use input type file. File is also introduced in HTML file. Then again date. Okay, so where we are going to use this date, whenever form data is accepting date of birth.
ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ స్టార్టింగ్ డేట్ ఎండింగ్ డేట్. సో కంపెనీస్కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు సో ఇన్ కేస్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే స్టార్టింగ్ డేట్ అలా అడుగుతారు కదా. సో అలాంటి టైంలో మన ఫామ్ లో ఈ డేట్ యూస్ చేస్తాం. క్లియర్? చాలా. సో జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ దిస్ బేసిక్ థింగ్స్. ఓకేనా? సో ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అట్లీస్ట్ 2 or 3 చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో డిక్లరేషన్, then again semantic tags, meta tags, graphics, then again form, input types. Clear? So just try to remember these things. So now we are going to start discussing lists, I think. So div span ki difference అర్థమైందా? సో div is a container tag. మనం ఏదైనా కంటెంట్ ని లోడ్ చేయాలంటే div యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో div ట్యాగ్ లోపల మళ్ళీ HTML ఎలిమెంట్స్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు అలా. ఓకేనా? ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాస్ ఎ కంటైనర్. సేమ్ వెన్ కమింగ్స్ టు ద స్పాన్ విల్ యాక్ట్ యాస్ అన్ కంటైనర్. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈస్ div is an block level element, span is an inline element. That's it. So then again ఇక్కడ లేదు, just we will try to understand it. So if someone asks what is difference between div and p tag, div and p tag, so నాకు మీరు జస్ట్ చూసి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ నేను అడగట్లేదు, జస్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి చాలు. కాపీ. సో జస్ట్ స్టిల్ హియర్. Copy. So I'm going to mention inside this div tag. ఓకే, సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడానికి 2 divs తీసుకుంటున్నా. సో సేమ్ 2 paragraphs. So here 2 p tags, 2 div tags. So if someone asks what is the difference between div tag and p tag, both are block level. Okay, by seeing this output only you will understand. Here both are block level. Is there any other difference? Space. So div and p both are block level elements. When coming to the p tag, which is an para tag, it will occupies a line space. ఒక లైన్ పట్టేంత స్పేస్ బ్రేక్ తీసుకుంటుంది, దెన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే పారాగ్రాఫ్ కదా, సో ఒక లైన్ అయిపోయినాక కొంచెం స్పేస్ తీసుకొని నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. When coming to the div will directly starts immediately, next immediate to that particular content. Okay, both are block level only, but this is the difference. So p tag will maintain a line space between the text, between the lines, line by line, between the elements. Clear? Any doubts till this point? No. Okay. So what is difference between div and span? Div and span. They both are containers, but div actually holds the data in block elements. Okay. And span will holds the content in single line. That is nothing but inline. Done. So then again, any other difference? So when coming to the width and height, we are not able to control for inline. Okay, so span will never ever allows width and height. So online all response ఇస్తున్నారు, ఆఫ్లైన్ all response ఇట్లా. సో మీకు ప్రాబ్లం ఏంది రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి? అర్థం కావట్లేదా? మాట్లాడడానికి భయంగా ఉందా? ఎనర్జీ లేదా? అమ్మగా ఉంటాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ లిస్ట్? లిస్ట్ ఇన్ జనరల్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కాదు, నార్మల్ గా లిస్ట్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? Some contents or ingredients kind of, equipment kind of. Okay,
Students details list kind of. ఓకే, డన్. మీరెవరన్నా లిస్ట్ అక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళాము అసలు ఇక్కడ వరకు కొత్త పేరా? లేదు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు బాయ్స్. సో వెన్ ఎవర్ we need to visit grocery shop, we are going to make a లిస్ట్, రైట్? సో లిస్ట్ ఏం రాయకుండా నార్మల్గా వెళ్ళిపోయి చెప్పేస్తాము, లేకపోతే ఆడియోలో రికార్డ్ చేసుకొని వినిపిస్తాం వాళ్ళకి. వినిపిస్తాము లేదు, అదే నేను అడిగేది. అట్లీస్ట్ ఆన్సర్స్ అయినా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఆన్సర్స్ కామెడీ ఉన్న ఇబ్బంది లేదు, ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ we need to make a list, okay, so we are going to arrange the text or items or elements, whatever it might be. We need to arrange those particular items in list format. So we are going to display that thing in one by one after one. Okay. So in HTML, whenever you need to display the list of items or list of elements, we are going to use a specific tags to display that content in list format. So మనం ఎప్పుడైతే HTML యూస్ చేసి లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేదు ఎలిమెంట్స్ ని ఎలిమెంట్స్ ఇన్ లిస్ట్ లాగా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటాము, స్ట్రక్చర్ లిస్ట్ లాగా జనరేట్ చేయాలనుకుంటాము, ఆ టైంలో మనం లిస్ట్ ట్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం, ఓకేనా? So there will be total 3 types of lists. Okay, so 3 types of lists tags are available in HTML. First one is ordered list, second one is unordered list, third one is descriptive or derivative list. Okay, first one ordered list, second one unordered list, the third one descriptive list. Done. Descriptive eno, just give me a second. Description, sorry, so this description lists or else definition list. Okay, so done. So first we are going to discuss order list. So what is order? What is order? So in a sequence, whenever you are using order list tag, so it is going to generate that output in a sequence followed by serial numbers. It might be number series or else any other alphabet series like this. Okay, so based on your requirement you can just convert that style, but by default it will follows numeric series. Okay, so to display this order list, we are going to open the tag OL. OL stands for order list. Inside this order list, we need to mention what are the elements we need to display in list form. Okay, so first I am going to display so India. So second USA. So third France. So fourth Germany, so and so on like this. So now how it is going to display the output? Just go and check. Sorry, it is another file. So how it is displaying the output? It is just displaying side by side. So why? Because we have just opened order list tag. So it will understand this entire thing is an one line. Okay, so even though if you are just coming to the next line in coding, but it will treat it as one line only. That particular content will display in side by side.
Okay, so that is the reason to separate this particular individual items, there will be a LI tag. LI stands for list item. Each item we are going to mention inside this LIs. LI stands for list item. So each item we are going to mention in this LI tag. Okay. So India. So just duplicating. So here UK. So USA, Japan. So now go on check the output, how it is displaying in a list format, that a list also in sequential order following by numeric numbers. Clear? Till this point clear? Any doubts? Clear. So we need to follow this particular OL tag whenever you need to display the list of items. Clear? So whenever I need to display the items in a list, but I no need to mention that numbers. Okay, on that time just use UL. UL stands for unordered list. It will never ever generate any numeric numbers. It is going to represent that output using bullet points. Clear. So, but the thing is, maximum time we are not going to use this particular UL or OL, these things. Okay, at least one is fine. Why? Because if I try to implement style CSS, I can just convert this OL into UL, UL into OL using CSS. It is possible. Okay, using list style property. Okay, on that time CSS, whenever we are discussing, we are going to discuss it. Or else style tag. So here UL. So just here listed style numeric. Standard decimal. Sorry. Now it will be converted into numbers. Even though I have used here UL unordered list, it will be converted into decimal numbers. Okay. So decimal numbers with 0 also available, 0, 1, 0, 2 like this. So for this decimal landing 0. Like this. Clear. So then again alphabets also. Romans, all these things. Can just convert that UL into OL also, but there will be a tag, different tags available in HTML. OL is different, UL is different. Based on our requirement, we are going to use this CSS. You can just override it. Clear? Any doubts till this point? Any doubts? No. So then last one. I'm going to open DL. DL stands for description list, Definition list. definition list, both. Okay. So where we are going to see definitions normally. So మనం నార్మల్ గా డెఫినేషన్స్ ఎక్కడ చూస్తుంటాం. సో బీటెక్ అని అందరూ బీటెక్ మనం నేర్చుకునేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ లో? సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది? ఎవరన్నా హ్యాండ్ రైస్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు నేర్చుకోరు, ఎవరు నేర్చుకోలేదా? ఏం సబ్జెక్ట్ లేని ఎగ్జామ్ రాయకుండానే వచ్చేసారు మీరు? ఓకే, నో ఇష్యూ. సో వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఇస్తారా లేదంటే మనమే మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటామా? సో మెటీరియల్లో డెఫినిషన్స్ డెఫినిషన్స్ ఖచ్చితంగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. మనం చూసుకోబోయేది ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్. డెఫినిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చేది వేరే, దానికి యాక్చువల్ డెఫినిషన్ కానీ వేరే, మనం రాసేది వేరే డెఫినిషన్. అంతేనా కాదా? కాదా? యాక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినిషన్స్ అక్కడ ఏముంది అదే రాస్తామా? నో. సో హియర్, సో DL stands for description or definition list. Whenever you need to display the content like a definitions, subheading followed by some content. Okay, so side heading, subheading. Okay, so aduntadi followed by some content. So whenever you need to display the content in this scenario, you are going to use DL. Okay, so inside this DL there will be D
T, description term. Okay. So description term. Here I am going to mention HTML. So then again, next to this particular DT, I am going to mention DT. Description data. Okay. So can just remember DD. So hypertext markup language. So this is how it is going to display the output. Clear? So if you need to make it bold, so how to make this particular HTML bold? B tag. B tag. You can just make B tag. Okay. So like this, you are going to use DL, UL, and OL. Clear? Any doubts till this point? So ఇంకేమైనా doubts ఉన్నాయా? సో డౌట్స్ లేవు కదా ఎవరికి? Sure. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదా? లేవా? Okay. So which type of element this Li is? Which type of element? Inline or block? ఇక్కడ OL బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా LI బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా? బ్లాక్ సార్, LI బ్లాక్ సార్. LI బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. Block. OL Yes. OL inline element. Inline. ఇన్లైన్ ఎలిమెంటా? యాక్చువల్లీ ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో మనం OL యూస్ చేసినప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ కంటెంట్ వచ్చింది కదండి సార్. ఓకే. సో ఎలిమెంట్స్ ఎలా అంటే అనుకున్నా. సో ఓఎల్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్, దీని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని లైన్ లో ఖచ్చితంగా డిస్ప్లే చేస్తుంది. అది కాదు చూడాల్సింది, ఈ ఎలిమెంట్ దీని తర్వాత ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉందా, ఈ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సైడ్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ లైన్ అని అర్థం. అర్థం అవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఏదో టెక్స్ట్ ఉంది అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఇచ్చారు, మీరు ఎన్ని లైన్స్ యూస్ చేసినా అదంతా ఒకటే లైన్ లో మెన్షన్ చేసేస్తుంది. సో అది ఇన్లైన్ బ్లాక్ లో డిసైడ్ చేయాలి, అది కాదు ఇన్లైన్. సో మీ పేరు, సిరి. ఓకే. సో ఇది కాదు ఇన్లైన్ డిసైడ్ చేసేది. ఓకేనా? ఈ ఎలిమెంట్ ఎంటైర్ ఎలిమెంట్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కంటెంట్. ఓకే. సో నార్మల్ డౌట్స్ వస్తాయి, నార్మలే. ఇది కంటెంట్. ఓకేనా? కంటెంట్ నేను ఎన్ని లైన్స్ కైనా డివైడ్ చేయొచ్చు, కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఒకటే లైన్ లో డిస్ప్లే చేస్తాను. సో జస్ట్ చెక్ ఇట్. ఒకటే లైన్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది దీనిది కింద వేరే, అది వేరే, మళ్ళీ అది వేరే ఉంటుంది. ఒకటే లైన్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నా, దాన్ని చూసి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ లెవెల్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి. సో ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంది? ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, కంటెంట్, క్లోజింగ్ ట్యాగ్, ఇదంతా ఒక ఎలిమెంట్. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సారీ, సేమ్ కంటెంట్ తో ఇంకో ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు రన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డిసైడ్ అవ్వండి అది ఏ లెవెల్, ఏ ఎలిమెంట్ టైప్ అని. ఓకేనా? సో ఈ ఎలిమెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సైడ్ బై సైడ్ డిస్ప్లే అయితే ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గా డిస్ప్లే అయితే బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. క్లియర్? దాని లోపల ఉన్నది జస్ట్ కంటెంట్ అంతే. ఓకేనా? అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన కంటెంట్ ఇన్లైన్ ప్లస్ బ్లాక్ లో ఉంది కోడ్ లో. ఐ మీన్ 3 లైన్స్ గా వచ్చింది సార్, బట్ అవుట్పుట్ లో మనకి ఇన్లైన్ వస్తుంది. అది నేను ఇన్లైన్ అని చెప్పాను సార్, అవుట్పుట్ గురించి చెప్పాను సార్. ఓకే. సో ఇది జస్ట్ నేను ఇన్లైన్ కాదు,
బ్లాక్ లెవెల్ కాదు, ఇది జస్ట్ కంటెంట్ మనం. ఓకే సార్, ఓకే. నిమిషం. ఓకే, సో మనం ఎన్ని లైన్స్ గా డివైడ్ చేసినా ఒక ఎలిమెంట్ లో ర్యాప్ చేసినప్పుడు అదంతా ఒక ఎలిమెంట్ కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఎల్ఐ యూస్ చేశారా? సో ఎల్ఐలో సో యాపిల్ నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుందా? ఓకేనా? గ్రేప్స్. సో ఇంకేదన్నా ఉంటే తీసుకోండి. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఒక 3 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ బనానా. ఓకే, సో 3 లైన్స్ యూస్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఎలా వచ్చింది? 1 లైన్. ఎందుకంటే ఒక ఎల్ఐ యూస్ చేసాము. ఆ ఎల్ఐ లోపల మనం ఎన్ని లైన్స్, కోడ్ వేరే, అవుట్పుట్ వేరే. ఓకేనా? సో మనం విఎస్ కోడ్ లో రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా ఉంది. యాక్చువల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు. ఆ ఎలిమెంట్స్, సారీ, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ అంతా ఒక ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిందే. ఓకేనా? సో ఈ ఎల్ఐ, సో నో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో ఎల్ఐ ఫ్రూట్స్. సో అగైన్ వన్ మోర్ ఎల్ఐ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్సైడ్ దిస్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఎల్ఐ అయినా తీసుకోండి, లేదంటే యుఎల్ తీసుకుంటాం. యుఎల్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్ఐ. సో యాపిల్. మ్యాంగో. kiwi. Okay, so now I have just taken outermost OL. So this is Summa. Don't get confused. So topmost, outermost parent is OL, order list. So inside this one LI. So LI మొత్తం ఒకటే. ఓకేనా? ఒక LI ఇది లిస్ట్ ఐటమ్. సో ఈ లిస్ట్ ఐటమ్ ఈ OL కి రిలేటెడ్. ఈ లిస్ట్ ఐటమ్ లోపల ఏముంది? మళ్ళీ ఇంకో యుఎల్ ఉంది, ఉందా? సో ఈ లిస్ట్ ఐటమ్ లోపల ఫ్రూట్స్ ఫాలోడ్ బై దిస్ యుఎల్, ఇది మొత్తం ఒకటే కంటెంట్. అర్థమైందా ఇప్పటికన్నా? డన్. ఇలా డిస్ప్లే చేస్తారు అవుట్పుట్. అర్థమైందా? సో ఇదంతా ఒక లిస్టే యాక్చువల్ గా. క్లియర్? సో అగైన్ మీకు ఏమన్నా ఇంకో సబ్మిటింగ్ లాగా తీసుకోవాలనుకుంటే మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఫార్మేట్ ఎక్కడ చూస్తామంటే మాక్సిమం బుక్స్ ముందర కంటెంట్. సో లేదు, మనం ఏమైనా డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ముందర ఫస్ట్ పేజ్లో ఇలా చేస్తుంటాం. ఓకేనా? సో అక్కడ, సో ఈ ఎల్ఐ మొత్తం ఒకటే ఐటమ్. ఓకేనా? సో మనం ఎన్ని లైన్స్ తీసుకున్నా ఒక దాంట్లో ర్యాప్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఒక కంటెంట్ లెక్క. క్లియర్? ఓఎల్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్, ఎల్ఐ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్, యుఎల్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఈ ఎల్ఐ ఒక బ్లాక్, ఈ ఎల్ఐ ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక బ్లాక్, అలా. క్లియర్? రైట్? ఎలిమెంట్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి, ఎలిమెంట్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ కాదు. దట్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఫర్ టుడే. ఓకే.